Hello everyone, welcome back to Sandeep Math Studio. In today's video, we will see some important questions on quadratic equation related to grade 10 CBSE board. Without wasting the time, let's start the class. First question ಏನಿದೆ? Divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164. Smaller part by 164 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 16ನ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ and the smaller part as it is equals to 16. Larger part x ಆದರೆ smaller part ಏನಾಗುತ್ತೆ? Smaller is equals to 16 minus x. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? 16 ಆಯಿತು. Now such that twice the square of the larger part, twice the square, twice ಅಂದರೆ 2 times square of the larger part exceeds is equals to exceeds small square of the smaller part by 164. Square of the smaller part by 164. So idu according to the statement. 2x square as it is, now idina transpose madkondre minus 16 minus x whole square minus 164 equals to 0. It is in the form of what? A minus b whole square. Is 16 minus x ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It is in the form of a minus b whole square. Apply ಮಾಡಿದ್ರೆ x square minus of 16 square plus x square minus 2 into 16 into x minus 164 equals to 0. Now 2x square minus 16 square is 256 plus x square minus 32x minus 164 equals to 0. See the bracket irodinda minus inda, while removing the brackets you will multiply with the given sign. 2x square minus 256 minus x square plus 32 minus 164 equals to 0. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2x square minus x square is x square, this is x, plus 32x minus 256 minus 164 is equals to minus 240 equals to 0. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 42x minus 10x minus 420 equals to 0. In these two, x is common, x plus 42 minus 10 is common, x plus 42 equals to 0. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? x plus 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. x plus 42 is common. The remaining is x minus 10 equals to 0. 0 is applicable for both of them. You will get x is equals to minus 42 and x is equals to 10. We always consider the positive answers. So x is equals to 10. Andre larger part or larger value is equals to 10. Agidre smaller part enagutte? Smaller part is equals to 16 minus x, which is equals to 16 minus 10 gives you 6. So sum of these 10 ಆಯಿತು 16 ಆಯಿತು. Next question. 1/4 of a herd of a camels was seen in the forest. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? herd of camels. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಗುಂಪು. was seen in forest ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1/4 was seen in forest. Twice the square root of the camels herd had gone to the mountains. ಏನಾಗಿದೆ? 1/4 ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಟ್ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15 ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವರ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ total number of camels as x. If you consider this as x, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಫಾರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 1/4 ಅಂದರೆ x/4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ 15. ಸೊ ನನಗೀಗ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, x/4 ಪ್ಲಸ್ 2√x ಪ್ಲಸ್ 15 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು x. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x ಪ್ಲಸ್ 8√x ಪ್ಲಸ್ 60 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ 4ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 4x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 8√x ಮೈನಸ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. 3x ಮೈನಸ್ 8√x ಮೈನಸ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೈ. ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8y ಮೈನಸ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನನಗೆ 180 ಬೇಕು. 3 ಇಂಟು 60 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ 18 ಇಂಟು 10. 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 18y ಪ್ಲಸ್ 10y minus 60 equals to 0. In these two, 3y is common. Y minus 6 plus 10 is common. Y minus 6 equals to 0. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, y minus 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 3y plus 10 equals to 0. 0 is applicable for both of them. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತೀಗ, y is equals to 6 and y is equals to minus 10/3. I will consider the positive one. If y is equals to 6 means square root of x is equals to 6. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So then what is x total? Y square which is equals to 6 square. X is equals to 6 6 are 36. Totally there are 36 camels. Next question. A train travels a distance of 300 km at constant speed. If the speed of the train is increased by 5 km, this is per hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. So ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ನಾವು ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು 5 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. 2 ಅವರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ದು, ಆ ಟ್ರೈನ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಲೆಟ್ constant speed of train is equals to x. Okay na, constant speed of train is equals to x. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, if the total distance ಏನು, distance is equals to 300 kilometer.
ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕವರ್ ದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕವರ್ ದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 300 ಇರುತ್ತೆ, 300 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 300 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗಿಂತ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 hours ಲೆಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೀಗ 300 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 300 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 is equals to 2 hours ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಲೆಟ್ us do cross multiplication here. 300 into x plus 5 minus 300x divided by x square plus 5x equals to 2. Now 300 into x, 300x plus 5 into 300, 1500 minus 300x divided by x square plus 5x equals to 2. ಇಲ್ಲಿ plus 300x minus 300x will get cancels. Remaining is what? 1500. If I transpose x square plus 5x to right hand side, it will become 2x square plus 10x. If I transpose this 1500 to right hand side, 2x square plus 10x minus 1500 equals to 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x minus 750 equals to 0. Now by doing factorization, what you will get? X square plus 30x minus 25x minus 750 equals to 0. Here x is common, x plus 30 minus 25 is common, x plus 30 equals to 0. Here x plus 30 is common, x plus 30 into remaining is what? X minus 25 equals to 0. X ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 30 and one more x is 25. I will take always the positive number. So x is equals to 25. So the constant speed is 25 kilometer per hour. If the 5 kilometer increased means 30 kilometer per hour. This is the constant speed of the train traveling for 300 kilometer. Next, a speed of a boat in still water is 15 kilometer per hour. It can go 30 kilometer upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ವಿಲ್ increase. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಷ್ಟು? 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 15 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ 15 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್.
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನು 4 hours 30 minutes. 4 hours 30 minutes ಟೈಮ್ ಟೇಕನು. ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 30 kilometer. So I can write time taken is equals to for upstream ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 kilometer by 15 minus x. Similarly for downstream, same 30 kilometers 15 plus x. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 hours 30 minutes. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 30/15 - x ಪ್ಲಸ್ 30/15 + x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 hours 30 minutes ನಾವು ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 hours 30 minutes ವಿಲ್ ಬಿ 9/2. So let us find the quadratic equation for this. What you will get if you do cross multiplication? 30 into 15 plus x plus 30 into 15 minus x divided by 15 square minus x square is equals to 9/2. Okay, it is in the form of a minus b, a plus b, which gives you a square plus b square. 30 into 15 450 plus 30x plus 450 minus 30x divided by 225 minus x square is equals to 9/2. Plus 30x minus 30x will get cancels, remaining 450 450 900 by 225 minus x square is equals to 9/2. Again here also cross multiplication. 2 into 900 is equals to 9 into 225 minus x square. So 9 ones are 9, hundreds are 2 into 100 is 200 is equals to 225 minus x square. If you transpose this to left hand side, minus 25 is equals to minus x square. Minus minus get cancels. X square is equals to 25. If you take the x value, it will be 25. So speed of the stream is 25. So downstream ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 kilometer ಆಗುತ್ತೆ. Upstream ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 minus, so 10 kilometer. Right? So these are the answers. Next question. 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 7 years ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Varun's age was 5 times the square of Swati's age. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 7 years ago, if Swati's age is equals to x, then what about Varun's age? Varun's age ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 times the square of Swati's age. 5 times the square of Swati's age. ಇದು 7 years ago. At present ಅಂದರೆ ನಾವು 7 years ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ Swati's age x plus 7. Varun's age is 5x square plus 7. According to the statement, 3 years hence, again they are talking about future. 3 years hence. So ಏನಾಗುತ್ತೆ x plus 7 plus 3, which is x plus 10. ಇದು Swati's age. Varun's age 5x square plus 7 plus 3, which is equals to 5x square plus 10. ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. 2/5 of Varun's age. Swati's age would be 2/5 of Varun's age. So ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು according to the statement? X plus 10 is equals to 2/5 of Varun's age. Okay na? Now
x plus 10 is equals to 2 by 5. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x square plus 4, x square plus 2, 5 get cancels. Next, x plus 10 is equals to 2x square plus 4. If I transpose left hand side terms to right hand side, what you will get? 2x square plus 4 minus x minus 10 equals to 0. So what is the quadratic equation you are getting? 2x square minus x minus 6 equals to 0. By doing splitting method or else by factorization method, what you can write? 2x square minus 4x plus 3x minus 6 equals to 0. In these two, 2 is common, 2x is common, x minus 2 plus 3 is common, x minus 2 equals to 0. In these two, x minus 2 is common and 2x plus 3 is common, which is equals to 0. X is equals to 2 and x is equals to minus 3 by 2. We will consider the positive one. So Swati's age, present age, if you calculate the present age, what you will get? Swati's age x plus 7, which is 2 plus 7, which is equals to 9. Here 5 into 2 square plus 7, which is equals to 27. So these are the present age of Varun and Swati. Next question. What is the next question? A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, how many days will B take to finish the work? So here ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ A takes 6 days less than the time taken by B to finish the work. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ B ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what we will do, let B alone takes x days. If B is taking x days, A alone takes x minus 6 days. So B alone take x, A alone takes x minus 6. If both A and B work together, it is taking 4 days work together. So ನಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 day ವರ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 1 day work of B, 1 day work of B is equals to 1 by x. 1 day work of A is equals to 1 by x minus 6. ಇವೆರಡು ಟುಗೆದರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1 by x plus 1 by x minus 6 is equals to 1 by 4. By doing cross multiplication, also we can call simultaneously. So what you will get, x minus 6 plus x by x square minus 6x equals to 1 by 4. You will get 2x minus 6 by x square minus 6x is equals to 1 by 4. If you do cross multiplication here, 8x minus 24 is equals to x square minus 6x. If I transpose everything to right hand side, x square minus 6x minus 8x plus 24 equals to 0. X square minus 14x plus 24 equals to 0. So now ಇಲ್ಲಿ 12 2s are 24 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವ. x square minus 12x minus 2x plus 24 equals to 0. In these two, x is common, x minus 12 minus 2 is common, x minus 12 equals to 0. X minus 2, x minus 12 equals to 0. X is equals to 2, x is equals to 12. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ನಾ 12? ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟೇಕ್ಸ್ 6 days ಲೆಸ್. 6 days ಲೆಸ್. ಈಗ 6ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್
12 as the answer. Next, last question. A swimming pool is filled by three pipes with uniform flow. The first two pipes operating simultaneously fill the pool in the same time, during which the pool is filled by third pipe alone. The second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and the 4 hours slower than the third pipe. The time required by the ಫಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ತ್ರೀ ಪೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 5 hours ಫಾಸ್ಟರ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 and 4 hours slower means x minus 4, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒನ್ ಪೈಪ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by x, 1 by x plus 5, 1 by x minus 4. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ದು ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 by x plus 5 plus 1 by x is equals to 1 by x minus 4. ಈ ತ್ರೀ ಪೈಪ್ಸ್ದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. We have solved many of the questions from the quadratic equation. In upcoming video, we will go with the next chapter. Have a great day. Thank you.